హాయ్, నా పేరు సంపత్ అలియాస్ ద హంగ్రీ వైజాగ్ గాయ్. సో ఇప్పటివరకు చాలా రెస్టారెంట్స్ చేశాను ఛానల్లో. స్ట్రీట్ మీదకి వచ్చాను, మొన్న స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ కొన్ని చేశాను. ఇప్పుడు బిర్యానీ హైదరాబాదీ దమ్ బిర్యానీ మన వైజాగ్లో జగదాంబ సెంటర్లో ఉంది. సో జగదాంబ సెంటర్ థియేటర్ ఉంది కదా, థియేటర్ ఆపోజిట్లో మనకి ఫాస్ట్ ఫుడ్ జంక్షన్ ఉంటుంది, మసీద్ కూడా ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ మసీద్కి అటాచ్డ్గా కొన్ని షాప్స్ ఉంటాయి. అక్కడ హైదరాబాద్ బిర్యానీ ఛాయ్ ఉంటుంది, అలానే హైదరాబాదీ దమ్ బిర్యానీ ఒకటి ఉంటుంది. పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, నైస్ హైదరాబాదీ దమ్ బిర్యానీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించేది మాత్రం పక్కా హైదరాబాదీ దమ్ బిర్యానీ. టేస్ట్ కానీ క్వాంటిటీ కానీ అదరగొట్టేస్తుందని విన్నాను, మీకు ఇప్పుడు చూపించడానికి వచ్చాను. సో జగదాంబ జంక్షన్, జగదాంబ థియేటర్ ఆపోజిట్లో ఉన్న ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ ఉంది కదా, బోల్డ్ అని ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడి నుంచి కొంచెం ముందుకు వస్తే ఇక్కడ మసీద్ ఉంది, అక్కడ చూస్తున్నారు కదా మసీద్, ఆ మసీద్ దగ్గర ఆ పక్కనే ఉంటుంది నైస్ హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ. సో ఇది హైదరాబాదీ మటన్ దమ్ బిర్యానీ. సో ప్లేట్ ఫుల్గా ఉందని చెప్పి ఫుల్ ప్లేట్ అనుకుంటున్నారేమో, ఫుల్ ప్లేట్ అయితే కాదు. దిస్ ఇస్ హాఫ్ ప్లేట్ ఇస్ 220 రూపీస్. సో పీసెస్ దమ్ బిర్యానీ, మటన్ దమ్ బిర్యానీ చూసారుగా, పీసెస్ కలర్ మాత్రం చాలా బాగుంది బిర్యానీది. ఈ మటన్ దమ్ బిర్యానీ అనేది ఫ్రైడేస్ అండ్ సండేస్ మాత్రమే ఉంటుంది. 7 o'clockకి మీరు వచ్చారంటే ఈవినింగ్ మంచిగా వేడిగా తినొచ్చు, లేదంటే మధ్యాహ్నం వచ్చినా మీరు వేడిగా తినొచ్చు. సో 220 రూపీస్కి ఒక ప్లేట్ నిండా హాఫ్ ప్లేట్ మటన్ దమ్ బిర్యానీది. దీని టేస్ట్ ఇప్పుడు చూసి చెప్తాను. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ దమ్ బిర్యానీలో నోటీస్ చేసింది నేను కరెక్ట్గా చెప్తాను. జనరల్గా రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళి మీరు దమ్ బిర్యానీ తింటే ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఎలా చేస్తారంటే బాగా ఫ్రై అయిపోయి క్రిస్పీగా తయారవుతాయి, బ్రౌన్ కలర్లో అలా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ క్రిస్పీగా ఉండవు, సాఫ్ట్గానే ఉంటాయి, చాలా బాగుంటాయి. ఆ ఫ్రై చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు మసాలా కొద్దిగా వేస్తారు కదా, ఆ మసాలా పట్టుంటుంది. సో జనరల్గా ఈ రెస్టారెంట్స్లో క్రిస్పీగా ఫ్రైడ్ ఆనియన్ తిన్నప్పుడు నాకు అస్సలు నచ్చదు, కానీ ఇందులో మాత్రం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. సో దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ, ద ఫస్ట్ స్పెషాలిటీ హియర్. అండ్ సెకండ్ స్పెషాలిటీ వచ్చేసి కట్ట. వైజాగ్లో ఎవరిని కట్ట వీళ్ళు ఇస్తారు, అది కూడా ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆన్ ఫ్రైడేస్ అండ్ సండేస్. సో ఇప్పుడు మీకు కట్ట చూపిస్తాం. చాలు, కట్ట చాలా బాగుంది. సిటీలో నాకు తెలిసినంత వరకు కట్ట వీళ్ళు ఒక్కలే ఇస్తారు. గాజువాకలో కూడా మాషాలా బిర్యానీ ఒకటి ఉంది, వాళ్ళు కూడా కట్ట ఇస్తారు. ఆ కట్టతో కూడా నేను ట్రై చేశాను, కానీ అమాంగ్ ద టూ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్. కట్ట కూడా చాలా బాగుంది. అంటే అందరికీ చేయడం రావాలి కదా, సో అక్కడ కూడా చేసేది ముస్లిమ్సే, బట్ వాళ్ళకంటే ఇది కూడా చాలా బాగుంది. కట్ట చేయడమే మన వైజాగ్లో అరుదు, చేసే వాటిలో కూడా చాలా బాగుందంటే అది ఇంకా అరుదు. So make sure when you come here, make sure that is Friday or Sunday, so you will get to taste katta also. సో మటన్ పీస్, దమ్ పీస్ మీరు మధ్యాహ్నం వచ్చినా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, ఈవినింగ్ 7 o'clock తర్వాత వచ్చినా ఫ్రెష్గానే ఉంటుంది. చూసారుగా ఎంత టెండర్ ఉందో దమ్ పీస్. See, mutton is always difficult to cook when compared to chicken. Tender వచ్చింది అంటే పర్ఫెక్ట్గా కుక్ చేసినట్టే.
ఎంత టెండర్ వచ్చిందో కూడా నేను మీకు చూపించాను. క్లోజ్అప్ షాట్స్లో కూడా మీకు ఆ కలర్, లోపల కలర్ కానీ టెక్స్చర్ కానీ ఎలా ఉందనేది కూడా చూపించాను. సో బిర్యానీ టాప్ నాచ్. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ నాకు అస్సలు నచ్చవు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం చాలా బాగున్నాయి, టాప్ నాచ్. మటన్ పీసెస్ టాప్ నాచ్ అండ్ కట్టా టాప్ నాచ్. సో మేబీ దిస్ ఇస్ సమ్ టాప్ రేటెడ్ హైదరాబాదీ మటన్ దమ్ బిర్యానీ. ఒక పాయింట్ చెప్తా ఈ సెంటర్ గురించి. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ మటన్ దమ్ బిర్యానీ తీసుకొని రివ్యూ ఇచ్చా. రివ్యూ 5 minutes ఇచ్చా. ఆ తర్వాత చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ప్లేట్లో వేసి ఇక్కడ తేవడానికి వెళ్ళి మీకు చూపించా. ప్లేట్ అంతా కూడా హాఫ్ ప్యాన్ ఖాళీ అయిపోయింది 5 minutesలో. మీకు ముందు స్లో మోషన్ షాట్స్ చూపించా, అది 5 minutes ముందు. తర్వాత హాఫ్ ప్యాన్ ఉంది 5 minutes తర్వాత. జస్ట్ 5 minutes హాఫ్ సేల్ అయిపోయింది. ఇంకో గంటలో వీళ్ళు క్లోజ్ చేస్తారు షాప్. అంటే 7కి స్టార్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 8-8:30కి షాప్ బంద్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ టేస్ట్, క్వాంటిటీ, క్వాలిటీ అండ్ కాస్ట్ అలా అన్నమాట. సో మటన్ దమ్ అయింది, ఇప్పుడు చికెన్ దమ్. సో ఇది ఫుల్ ప్లేటా హాఫ్ ప్లేటా? హాఫ్ ప్లేటేనా? సో ఇది కూడా హాఫ్ ప్లేటే, చూస్తున్నారు కదా క్వాంటిటీ. హాఫ్ ప్లేట్ 150, క్వాంటిటీ చూస్తున్నారుగా. ఓకే, సో రైస్ చూపించా. రైస్, మటన్, చికెన్ సేమ్. సో దమ్ మటన్ పీసెస్, దమ్ చికెన్ పీసెస్ సపరేట్ వస్తాయి. సో చికెన్ దమ్ పీస్ ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంది, వేడిగా, ఫ్రెష్గా, టేస్టీగా. సో ప్యారడైస్ బిర్యానీ ఆన్ యువర్ ఫేస్. సింగిల్ బిర్యానీ ఇస్తావు ఒక్క మనిషికని, ఎవరికి చాలదు. 150కి ప్లేట్ బిర్యానీ. ఎస్, ప్యారడైస్ బిర్యానీ ఆన్ యువర్ ఫేస్. నైస్ దమ్ బిర్యానీ. సో మీకు ఈరోజు మటన్ దమ్ బిర్యానీ, చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఒక మంచి లొకేషన్లో చూపించడం జరిగింది. మరిన్ని వీడియోలతో మేము ముందుకు వస్తాం. అంతవరకు స్టే ట్యూన్ టు ద ఛానల్. ఈసారి నుంచి పక్కాగా స్ట్రీట్ ఫుడ్తోనే వస్తున్నాం, గట్టిగా కొడుతున్నాం. ఇంకా కంటెంట్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడంతో పాటు గంట సింబల్ కొట్టాలి. గంట సింబల్ కొట్టిన తర్వాత ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, బాయ్.